Assalamu alaikum hustlers. Kuna ina ana ta samun kuɗi a BloFin Exchanger. A duk kowane sati akwai new tokens wa'anda BloFin suke yin token splash ko kuma kaga an sanya wani event ka je kai trading token ka sami reward. BloFin sabuwar exchanger ce wacce ba kowa ya santa sosai ba, sannan kuma tana da ƙananan coins da manyan coins wa'anda zaka iya kai trading ka samu alkhairi da su sosai. Don haka idan baka registration na BloFin ba, ka duba ƙasan wannan bidiyon za ka samu link wanda zai baka damar ka registration na BloFin, sannan kuma ka rinka participating a cikin event da ake yi a cikin BloFin. Kamar yanzu akwai kusan event guda 2 ko 3 wanda akwai event na wani token spot. Za ka iya zuwa ka ɗan yi trading ɗin shi, idan ka trading ɗin shi za ka iya ka samu reward. Akwai dala 15,000 wanda aka ware wacce za a raba ma waɗanda suka yi participating a cikin wannan event ɗin. Sannan wannan bidiyon tun daga farko har ƙarshe domin in gwada maka yadda za ka iya participating a cikin irin wa'annan campaign ɗin. Allah ya sa mu dace, amin. Idan za ka registration da BloFin Exchange, a ƙasan wannan bidiyon akwai link wanda zai baka damar ka shigo Telegram namu, wanda za ka samu link ɗin BloFin Exchange domin kai registration. So da farko da ka danna kan wannan link ɗin zai tafi da kai website ɗinka, ko kuma in ce zai tafi da kai idan kana amfani da Chrome browser ne ko kuma kana amfani da duk wata kalar browser da kake amfani da ita, kai tsaye kana dannawa zai tafi da kai a can wurin. So da farko za ka ga cewa idan ka danna link ɗin zai nuno maka haka, ka tabbatar da cewa ya nuno maka kai ta take ɗin nan a wurin nan kafin ka fara yin registration ɗinka. So bayan nan wurin zaka taho za ka ga an rubuta maka join BloFin today and win welcome bonus of up to $5,000. So ya ake yi bayan an yi registration a samu wa'annan kuɗin, duka cikin wannan bidiyon zan maku breaking down step by step domin kowa ya gani. So da farko da ka taho nan wurin aka ce maka welcome, a nan wurin zaka sanya email address ɗinka ko kuma number ka wacce zaka yi registration da ita, amma na fi recommending mutum ya sanya email address. Bayan nan wurin sai ka zaɓi password ɗinka wanda zaka rinka login na wato BloFin Exchange naka. So da kayi wannan sai ka danna wannan wurin gashi nan inda aka ce I have read and agree to BloFin terms and the conditions ko kuma terms services. So da ka danna wannan ɗan alamai ka tabbatar da cewa kaga wannan code ɗin anan, wato wannan shine zai kasance kana daga cikin community namu. So da kayi wannan sai ka zo a bayan ka danna nan wurin ka sa email ka sa komai, kawai sai ka danna wannan wurin gashi nan sign off. Kana danna wannan sign off ɗin za a turo maka sako a cikin email address ɗinka tare da code, wanda code ɗin bayan ka danna zai maka disappear, so zai maka display wani wuri inda zaka sa wannan code ɗin, daga nan wurin sai ka sanya shi. So da kayi wannan idan kana amfani da Android ne ko kuma kana amfani da iPhone, so zaka iya kai downloading ɗin BloFin anan ko kuma kai downloading ɗin BloFin anan. So da kayi wannan shikenan sai ka je ka sauke BloFin ɗinka da komai gashi, kawai sai ka danna akan wannan. Kana danna shi kamar haka zai bude maka BloFin ɗinka yanda kaga wannan haka nawa haka yake. Da farko wannan wurin buy crypto ne, kamar alal misali kana so ka sai wani abu, idan ka danna kan shi zaka iya ka danna kila kana so ka sai crypto ne, ya danganta da kasashen da suke bada damar ka iya sayan abu da naira kasarka ko kuma da kuɗin kasarka, saboda mu nan Najeriya ne. So idan ka dawo nan wurin kuma akwai wurin N. Idan ka danna wurin wannan N ɗin za ka ga kamar inda ake staking abubuwa ne, ko kai staking USDT ko kai staking Bitcoin, Ethereum, USDC, CRB, Solana, Asta da dai sauran wasu tokens wanda in kai staking ɗinsu za su rinka baka wani percentage a time to time. So bayan wannan kuma kafin mu ci gaba da komai, so sai ka danna wannan wurin idan kana so kai KYC. Kana danna wannan wurin sai buɗe maka nan zaka ga gashi nan identity. Idan ka danna wannan identification ɗin sai ka danna shi kamar haka. Kana danna identification zai bude maka wurin da zaka yi KYC. Da farko za ka ga cewa kana da wannan shi is verified, daga inda ka riga kai registration is verified, wanda kuma zaka iya kai trading da kusan $20,000 ba tare da kai KYC ba, kuma zaka cire da komai. Idan kai KYC zai baka damar ka iya depositing $1 million a cikin wato account naka, kuma sannan ba wani limit na withdrawal ko kuma wani trading da sauransu, so ba wani limit. So wannan shine amfanin completing KYC. So a wurin zaka shiga kai completing KYC ɗinka lafiya lau. Idan kuma an baka wani coupon ko wani kyauta, alal misali kai registration sai kai making depositing, so zaka iya ka duba wannan wurin coupons ko kuma reward hub, so zaka iya ka ci sa'a kila akwai wani bonus da aka sanya maka
na wannan registration ɗin da kai. Sannan kuma duk wannan $5,000 ɗin da aka ce zaka iya ka samu a wurin wannan hudin zaka duba ta, saboda zaka iya a nan ake dan sanya breaking down na yanda zaka yi kafin nan ka iya samun wannan $5,000 ɗin. So bayan nan wurin kuma zaka ga wuri na inda aka rubuta get $5,000. So idan ka danna wannan get $5,000 din zaka ga breaking down na step by step yanda zaka iya ka samu tun daga farko har ka samu wannan $5,000 din. So ya danganta, wani lokaci network yana da nauyi a wurin sai ya dade bai bude ba. So amma dai gashi ya bude, aka ce unlock greater reward and more gifts. So idan ka bi a hankali zaka yi ta ganin me za kai ka samu kaza, idan ka yi wannan ka samu kaza. So sai dai duka wa'annan yawanci a wannan bonuses din ya shafi abin da ya shafi futures ne, ko kuma zaka ga akwai coffee trading da sauransu. So idan dai ka zo wurin zaka karanta ka gani in abin da zaka iya yi ne zaka yi lafiya lau, kuma zaka iya ka samu wannan rewards din. So bayan token splash menene token splash? Token splash bayan ka danna akan wurin zaka ga cewa kamar wani activity ne ake yi a cikin exchanger za ta ce maku ka zo kai depositing, let's say $100, maybe sun yi listing sabon token, sai su ce to ka zo kai depositing $100. Idan muka tashi aka gama event, za mu sa event kila na sati ɗaya. Idan muka gama wannan event ɗin na sati ɗaya, so akwai token splash da za mu yi na wannan sabon token ɗin namu da muka sanya a kasuwa. So za mu rarraba ma duk waɗanda suka yi participating, suka ɗan sanya kuɗinsu wurin shiga wannan activities ɗin. So bayan activity ɗin ya ƙare, za mu raba masu wani kaso daga cikin token ɗin da muka aje na token splash. So wannan shine ake nufi da token splash. So network bai da kyau, ina ta dannawa ya ƙi ya buɗe man exact wato wurin domin ku ga yanda activities sun suke. So in dai ka shigo, wannan shine ake nufi da token splash. Idan kuma ka danna wurin wannan mode din, shi ma za ka ga cewa akwai wasu abubuwan kala-kala, akwai su activity center, su combat, su copy trading kamar yadda muka yi bayani, demo trading da dai sauran wasu abubuwa ga su nan da dama. So wannan shine da zaka iya kai amfani da BloFin exchanger a hankali. Allah ya sa mu dace.